Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare. Está dedicado 24 horas al servicio del Señor. Ellos son como empleados fieles que ven correr una capital y no toman nada para ellos. Todo es para recibir un personaje espiritual. Voy a presentarles a ustedes de su izquierda a la derecha. A los que tenemos que acompañar. Tenemos en primer lugar la santidad de Srila Govinda Maharaja. Para que nos den un aplauso. A continuación, su santidad Srila Govinda Maharaja. Bhakti Maharaja. Después tenemos a Bhakti Maharaja. Y finalmente tenemos a Bhakti Maharaja. Él es el presidente nacional de la Asociación Religiosa, es también su santidad Bhakti Maharaja. Anoche anda, tú siéntate ahí donde estás sentado. Bueno, ¿cómo funciona? Chanda, necesito a alguien acá conmigo. Envía a alguien de ahí. Sí, y tú siéntate aquí en el estrado. Para ayudar a algunos de nuestros amigos aquí presentes a conocer un poquito más acerca de nuestro trabajo y de estas enseñanzas. Yo pienso que una gran cantidad de gente este día ya conocen que el nombre Krishna no es ningún nombre sectario de Dios. Pero en realidad el nombre Krishna ha sido dado a través de las escrituras védicas. Y el nombre de la Suprema Personalidad de Dios es aplicable para todos los tiempos, para todos los lugares. Y eternamente es el nombre. Of course, we have his books, we have the scriptures, but the clue here is that Srila Prabhupada A.C. Bhakti. Desde hace más de 5.000 años. Así es que justo antes de abandonar este mundo, Srila Prabhupada, hace Bhaktivedanta Swami Maharaj, nos dijo a sus discípulos, nos aconsejó, sí, es cierto, yo soy un hombre viejo ahora y voy a abandonar este cuerpo y este plano físico, pero yo les puedo recomendar a todos ustedes, yo debo recomendarles
para que ustedes tengan una guía futura después de que yo ya no esté entre ustedes. Maharaj era mayor que el propio Bhaktivedanta Swami Prabhupada y él permaneció también un poco más en este mundo. Prabhupada, quien trae personas maduras, en personas que empezaron a experimentar el amor de Dios, la bienaventuranza, el éxtasis en sus corazones. También nosotros entendemos que muchos de ustedes comprenden que la civilización moderna, con todas sus propuestas de confort material, en las maneras muy variadas y sofisticadas de disfrutar nuestros sentidos, and we published them. Sripad Giri Maharaj, Sripad Janardana Maharaj, Srimati Madhuchanda, Devi Dasi, all they have done these works. Sridhar Maharaj abandonó este mundo también. Y así, hace 8 años, nos quedamos sin estas dos grandes almas y la compañía de estos dos grandes devotos de Krishna. Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, quien es el visitante distinguido y exaltado que está visitando México por 3ª vez. Su inspiración y siendo escuchado por la petición suya, Govinda Maharaja aceptó venir aquí a la ciudad de Veracruz y ahora los devotos han organizado este precioso evento. Throwing seeds of love of God all over the world. We have seen that so many years ago, and you all have seen that. Maybe on the television, maybe in the newspaper, maybe in a magazine, and I'm sure in the street they're chanting Hare Krishna, and we're thinking, who are these people? You have all seen, we have seen, we were doing. But the same thing continued with the same perfection. Un poquito acerca del carácter de Srila. Que puedo cometer en el idioma. Realmente, como mi compañero Sripad Bhaktivedanta Sagar Maharaj ha hablado de nuestros gurus o nuestros guardianes divinos, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, which happened approximately 500 years ago in Prayag, a place in India which is called Prayag. Verse, different scriptures, books. At the same time, he said, even though everyone considers me a scholar, the really true fact is that I cannot even answer who am I. So this, in order to keep the correct etiquette, you are coming to instructing her own daughter. So it is more easy for her to instruct his own daughter, and in that case, or that same policy, that same example, so giving a further explanation of this sample. Somos servientes eternos del Señor. Esa fue su primera respuesta. Jiver Swarup hoy Krishna Nityadas. Que cada persona es el serviente eterno de Krishna o del Señor. Pues así cuando estoy hablando de Jaiva Dharma, estoy hablando que... Now that I am speaking about Jaiva Dharma, I am saying that every single point in nature has its own property. And in the fire is that it has the quality of burn. And the quality of the soul, in the similar way, it is that it is the eternally servant. Identificamos como We lose our really productos de esta materia. We become captured by the Entonces tenemos va a mostrarme muchas diferentes tarjetas, etcétera, para colaborar quién es, ¿no? Aquí está mi tarjeta, etcétera. Absolutely. But to tell you the truth, this will not attract us completely.
it may be seen that sometimes the truth may cause damage to some people at some time, particular time. If somebody asks me something which is higher, just of simple truth. And what is that? Beauty. And we are attracted to that. We are attracted to beauty. We are attracted to mercy. We are attracted to love by God. Through all these qualities. And factually, there is this quality or this name of the Lord, Krishna. Prabhu speaks and says to our sons in one particular way, when they are in the streets, his neighbors call him in a particular way, Lord. And in different places of the world, he also will have very different ways to be addressed. So when we speak about the quality of the soul and how we can come out of all these problems, out of our own identification, we can say that the process is very simple. It is by reestablishing the relationship we have with the Lord, and one way in which we can establish that and given by Sri Chaitanya Mahaprabhu is through the chant. Que tú has invertido todas tus potencias, todas tus glorias, todos tus... tú mismo está presente en la forma de tu santo nombre. Cuando cantamos el nombre del Señor, especialmente cuando recibimos His holy name, especially when we receive this holy name through a particular agent, through a pure devotee of the Lord, then the Lord is personally present there when we will chant His name. We said that the sun has a quality called Namavas, which is similar to Namavas. It will give us finally the utmost realization, which is Krishna Prem. When one is receiving this holy name through our guardian, through the Gurudev, through the spiritual master, this chanting of the holy name, received in such a way, it will bring in his life. This is really, factually, what yoga means. Yoga means being a relationship with the Supreme. And this 24 hours engagement of the Lord will that which is needed. Eternamente entre el alma y el Señor. Y ocuparse en esa relación es lo que dije, es la cualidad natural de la persona que se llama Jaiva Dharma, o la cualidad del alma. Entonces, decía yo que somos personas eternas, somos conscientes. Eso es de lo que somos conscientes. Somos conscientes de Ananda. El Señor es la fuente de todo dulzura, de todo bienaventuranza. Y cuando está bliss, and when that relationship is well established with the Lord, he has a home, a husband, a family, responsibilities in this world, but she is also very energetic and fully occupied, busy in the service of the Lord, and in this way she's benefiting. She's benefiting all many persons here in Veracruz because of his arrangements to produce these events, so that the people can learn how to become, how to culture this spiritual light. So by her efforts and her impetus, this enthusiasm, her enthusiasm, doing so much efforts to bring all of us in the committee, in the party of Srila Govinda Maharaja. Eso continúa. So we are seeing, Entonces, even pues, though she's not among, she can he also intentado hablar algo de lo que es Bhakti Yoga, ¿no? of this process. I've been engaged 24 hours. También quería decir que pues So, ustedes pueden I have been hacer explaining a little bit about what is Bhakti Yoga.
So what I wanted to say is that you don't need to live in a monastery, or you don't need to renounce this life. In any position of your life, you can become participant, practitioner of this type of devotion. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, factually, Krishna explains in Bhagavad Gita and says, we don't have the right to enjoy the fruits of our work. We have to act in a disinterested way. We should not act with the greed that everyone I am doing, it should be for my satisfaction, to be enjoyed by myself. Neither one can think that, oh, because I don't have then the right to enjoy the results of my work, then I'm going to renounce. But Krishna says, no, that is not good. And Sri Chaitanya Mahaprabhu compared this false renunciation He compared this false renunciation in the same way, saying that this world, before we came previously, it was already created, so it is not ours. Everything belongs already and has a relation already established with the Lord. Every resource of this material nature also has some conception, natural conception, in the sense that belongs to the Lord. So if one is living in the household life, it is recommended in the scripture that he also has to be responsible to give something of value to his family members. If he cannot deliver them, then he should not be fulfilling his proper position as a householder. So I'm going to conclude here just by saying that we are seeing and receiving inspiration from the upward level from our guardians, divine guardians. And we also can say that we are receiving inspiration from every single person within this world. I also can hear the teachings of my spiritual master and all my guides from the mouths of any this will come from India for the community here. What kind of result would come from having a visitor from a spiritual master or spiritual visitor coming from India? Benefit for the Mexican people. I'm playing with ¿Qué busca la madre? ¿Qué busca? Es para néctar. Sí, de favor, ¿no? Ojalá, si lo consigue yo.
Power and powerful is same and one. And here, the power of that powerful but very kind and very insignificant. When accompanied by the kind. Canta ahorita que estás sacándola. No. What do you want that kid? Ecstasy, charm, beauty, happiness, affection. For that he was so. Lord himself sometimes. Srila Paramahangsa Parivrajagacharya Srila Bhakti Srila Dev Goswami Maharaj ki jai. All the devotees ki jai. All the assembled gentlemen and ladies ki jai. Jai Harinam Sankirtan ki jai. Jai Samadhasvan Mahaprabhu ki jai. Gaur Pramanande Hari Hari Gaur. Please take seat. Podría comunicarse hacia el estado de la
Srimati Maharaja, gracias por pasar. Sientan ahí al lado de Sara Maharaja. Muy buenas tardes, damas y caballeros, distinguidos miembros de la sociedad veracruzana. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos espirituales y hermanas espirituales de Srila Govinda Maharaja y de todos nosotros. Bienvenidos nuestros queridos niños, público en general. Esta tarde todos nos hemos reunido aquí para celebrar la conclusión de este evento en el que vamos a presentar a su divina gracia Srila Sundar Govinda Maharaja. Y antes que nada, yo quisiera agradecer a todo el público asistente el tiempo que le han dispensado a este evento y el que estén esta tarde participando de nuestra alegría y de nuestra felicidad. Antes de introducir a las personas que tenemos junto con Swami Bhakti Sundar Govinda aquí en el estado, yo le quiero pedir a nuestra representante en la ciudad de Veracruz, la señora María Luisa de Guerrero, llamada por nosotros Maduchanda de Gracias, que por favor nos ofrezca unas palabras antes de comenzar con la introducción, con la presentación de sus libros. Que dejo con ustedes a nuestra representante de la Cruz, Srimati Maharaja. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este gran día para nosotros, los participantes de la Iglesia del Señor Chaitanya. Todos ustedes han hecho posible este evento para que su divina gracia, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, esté ahora con todos nosotros dándonos su misericordia. Muchísimas gracias a todos los devotos que tan entusiastamente y desde hace varios meses han estado colaborando con nosotros, con nuestro sueño querido, nuestro sueño adorado, y el día de hoy hecho realidad. Muchísimas gracias a Praneshwari Virasi, porque ha sido así como mi gran hermana, que sin ella yo no hubiera hecho esto. Muchas gracias a Taranga Virasi por toda su energía, su gran energía que la ha dado para que su divina gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja esté ahora con nosotros. Muchísimas gracias a todas esas bellísimas personas, a mis hermanas, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, a las instituciones como la Universidad Veracruzana, como el Ayuntamiento de Veracruz, el Ayuntamiento de Boca del Río, a todos los medios de comunicación, porque todos ellos han puesto un granito de arena para que ahora estemos reunidos todos. Muchísimas gracias. Y ahora van a recibir pues una gran misericordia con las palabras de estos grandes santos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes, damas y caballeros. Antes de empezar,
Voy a solicitar de parte de los organizadores, sean tan amables de traernos unos equipos de traducción simultánea. Se van a requerir dos equipos más, por favor. También queremos hacer patente nuestra invitación a otros líderes de nuestras comunidades aquí en el país que fueran tan amables de acompañar a su Divina Gracia aquí al Estado. Así que voy a pedir la presencia de Prabhu Anunita o Prabhu Almarrama de la Ciudad de México para que sean tan amables de acompañarnos aquí en el Estado. También la presencia de Prabhu Pitambak de Guadalajara. Sean tan amables de acercarse aquí para que acompañen en el Estado de su Gracia, por favor. What's happening now? John? What are we waiting for? You need one. I can understand. Both languages. Voy a presentar ante todos ustedes a las personas que componen nuestro presidium el día de hoy. A mi izquierda al final se encuentra Prabhu Raya Ram, él viene del Ecuador. Él es un devoto también muy entregado en su misión en su propio país, trabajando duramente para el placer de su Divina Gracia. Después tenemos a Bhakti Maharaj, que él trabaja en la misión en en Estados Unidos, en la región de Nueva York. Ya conocemos a la Madre Manochana, que es la presidenta de la comunidad de devotos de la conciencia de Krishna aquí en Veracruz. Después tenemos a su santidad Bhaktivedanta Sagar Maharaj, ¿sí?, quien también es uno de los discípulos más allegados a su Divina Gracia, ¿no? Tiene su residencia en la India, pero maneja la misión también en Inglaterra. Tenemos al frente de todos ustedes, ¿no?, a su Divina Gracia, Srila Govinda Maharaja, quien es el discípulo muy querido de su maestro espiritual, Srila Maharaja. Después tenemos a su santidad Bhakti Maharaja, quien también tiene su misión de prédica en los Estados Unidos, en una región de California que se llama Sofia, manejando una gran comunidad de devotos. También tiene un centro en la ciudad de Guadalajara, donde junto con su santidad Alma Maharaj, que es la persona que está haciendo la traducción simultánea, son los devotos que nos han ayudado mucho en nuestro país. A continuación está Prabhu Almarrama, devoto también de años, entusiasta devoto que acompaña a los devotos en la comunidad de México, dando sus consejos, sus clases. Muy buen devoto también. Y finalmente tenemos a Prabhu Anunita. Prabhu Anunita es el encargado del comité de recepción, de organización en la Ciudad de México para los eventos de esta Liga Mundial de su Divina Gracia. Bien, damas y caballeros, mis palabras no van a poder describir la magnitud
de la presencia de su divina gracia y de sus asociados. Solo me resta decirles que nosotros, los estudiantes de la conciencia de Krishna, estamos realmente muy orgullosos, nos sentimos afortunados de poder tener contacto con gente fidedigna. El tema que nos reúne el día de hoy es la verdad revelada. La verdad revelada desciende del mundo infinito, del mundo espiritual. Puede aparecer en Judea, puede aparecer en la India, pero es herencia de todas las almas, no importa el lugar donde nosotros seamos. Se dice que un estudiante verdadero de la conciencia de Krishna trata de detectar dónde reside esa gracia y trata de mostrar su cabeza donde esa gracia está presente. Por eso es que ustedes verán a la comunidad de nosotros aquí en el país que tienen un anhelo muy amplio, ¿sí?, de entrega a su propio maestro espiritual. Ellos nos han otorgado el santo nombre para que nosotros llevemos una vida de practicantes, cultivando y desarrollando esta conciencia de Dios. Voy a dejar con ustedes en el micrófono mis palabras a su divina gracia. Pido toda su atención para que las palabras de un santo y un devoto puro del Señor lleguen a nuestro corazón y ese corazón de piedra que todos tenemos se transforme en un sentimiento de amor hacia Dios, que es la meta que todo el mundo y los estudiantes en especial de la conciencia de Krishna están tratando de desarrollar. Con ustedes, su divina gracia, Srila Bhakti, Sundar Govinda Maharaja. ¿Quiere que yo hablo en introducción? ¿Me explico en introducción? Previo a las palabras de Santa Gracia, vamos a escuchar también a uno de sus asociados que constantemente la acompañan en sus trabajos de prédica y de esta misión. Me refiero a su santidad Bhakti Bhavana Maharaja. Hoy estamos muy contentos de contar con nosotros, con la presencia de su divina gracia, Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaja, quien ha llegado en su sexta gira mundial en representación de la línea de Sri Chaitanya Saraswat Mata y establecido por Om Vishnu An Paramachamara Jakaracharya Ashtakara Satashi Shimad Shila Bhakti Rakak Srila Goswami Maharaja. Esta vez Srila Govinda Maharaja anteriormente ha llegado de Singapur, de Malasia, también de Australia, de Nueva Zelanda, de Fiji, Hawaii, y California, y ahora en México estaba primero en la capital, el Distrito Federal, después a Monterrey, y ahora se encuentra con nosotros en Veracruz. El tema que está presentando hoy de la verdad revelada me recuerda de una conversación que sostuve con una persona que estaba en la universidad, y esa persona me hablaba que quería saber de los diferentes órdenes o entrenamiento
que tienen los devotos en la presentación, como, bueno, podemos decir como en diferentes instituciones. Hay siempre entrenamiento para los diferentes adeptos, para los sacerdotes, etc. Entonces esa persona quería comparar las diferentes formas de entrenamiento y me preguntaba de eso, de qué existe en la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien apareció hace 500 años en India, el Señor Supremo tomando el sentimiento de su propio devoto. Y la persona quería hablar de, pues en la India antigua, nosotros escuchamos de los brahmanes, de los representantes del gobierno, los chacharas, de los vaishnavas, de los shudras, de las órdenes, de los estudiantes, de los casados, de los sacerdotes con votos de ser célibes, etc. Pero yo consideraba que realmente en la conversación que Sri Chaitanya Mahaprabhu tuvo con Ramananda Rai, él no daba tanta importancia a las consideraciones externas. Cuando Ramananda Rai mencionó todas las diferentes divisiones, y sí, hablando de Varnashram Dharma, entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, todo eso es externo, que no, realmente no se trata con la cosa más importante del servicio devocional. Entonces yo consideraba que realmente lo que escuchamos de parte de Sri Chaitanya Mahaprabhu y que presenta Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en el Chaitanya Charitamrita, que es el libro, pues, digamos, máximo de los adeptos de Gaudiya Vaishnavismo. Gaudiya Vaishnavismo se basa en los Vedas, pero específicamente la palabra Gaudiya se refiere a Bengal. Bengal significa la tierra de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Srila Govinda Maharaja ha llegado de ese lugar sagrado de Sri Chaitanya Mahaprabhu que se llama Sri Navadip, que es la morada propia del Señor. Entonces en el Chaitanya Charitamrita lo que Krishnadas Kaviraj presenta, lo que él habla, es que uno no puede acercarse al Señor simplemente por rituales o simplemente por un entrenamiento o por reglas y regulaciones o por simplemente seguir todos los mandatos de las escrituras, etc. Dice que hay algo más esencial de eso. Y realmente lo que se habla es de una entrega total en devoción al Señor, como cuando Srila Bhakti Saraswat presentaba la conciencia de Krishna en la India, pues siendo el hijo de Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Saraswat apareció en India hace menos de aproximadamente 130, 140 años atrás, y predicaba principalmente al principio de este siglo. Srila Bhakti Saraswat Thakur, su presentación era muy revolucionaria. Se dice que él declaró la guerra total contra la energía ilusoria. Y su prédica era que si nosotros damos un lugar en nuestro corazón al Señor, Él va a tomar todo nuestro corazón como su propia propiedad. Que Él no va a estar satisfecho con simplemente un arreglo parcial. Entonces, realmente, la conciencia de Krishna es la esencia
de todas las religiones, pero representan la entrega total al Señor, y en ese sentido no es simplemente que es una representación de religiosidad o de un culto particular, que realmente lo que nosotros vemos cuando hablamos de esta conciencia de Krishna es que, como Srila Govinda Maharaja ha mencionado en tantas diferentes ocasiones, que se habla de la posición constitucional de cada alma. Y cuando el alma así está iluminada con esta conciencia de Krishna, que es el servicio devocional impoluto al Señor, ahí el Señor se revela en el corazón de esa clase de devoto en general. Entonces, para nosotros, Srila Govinda Maharaj, él viene en representación de una línea de pureza, de grandes maestros espirituales que han aparecido en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, personas como Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tenía tenía muchos discípulos, y en particular en el mundo occidental conoce especialmente de dos de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien predicaba en el occidente, y Srila Bhakti Goswami Maharaj, quien dio enseñanzas avanzadas a las personas que ya habían comenzado su progreso en la conciencia de Krishna. Y ahora estamos muy contentos que en representación de esta grande línea, que contamos con la presencia de una persona tan excelso y una persona que puede realmente darnos la esencia de Mahaprabhu. Y este tema es muy apropiado, la verdad revelada, porque realmente se necesita la presencia de tal persona para realmente darnos lo que Mahaprabhu está enseñando, y así que el Señor ilumina el corazón de su producto. Entonces estoy muy contento otra vez que tenemos esta oportunidad de escuchar de Srila Govinda Maharaja. Es la primera vez que él ha llegado aquí a la ciudad de Veracruz, y como mencionó Sripad Bhakti Kushamashra Maharaj, él está haciendo la traducción, es nuestro representante aquí en la ciudad, en el país de México, una persona muy entregada desde mucho tiempo a esta misión. Pues estamos muy contentos que él ha traído a Srila Govinda Maharaj aquí, y también muy contentos con Shrimati Madhuchanda Devidasi de aquí de Veracruz, que han hecho tantas facilidades aquí para traer Govinda Maharaj aquí a la ciudad de Veracruz. Do you want me to introduce something? I would like. Ahora queremos entonces pedir que hable Sripad Bhaktivedanta Sundar Maharaj. Will say something. I bow to the Divine Master and all the devotees of the Lord, the Lord himself, and also my respect to all
friends, ladies and gentlemen, who have come tonight. I was not expecting to speak tonight, but by the request of my beloved God brother, a few words I shall try to contribute. In the presence of a great personality, we cannot contribute very much. Still, it's also a good opportunity to speak something for the friends who may not have heard much before. Srila Janardhan Maharaj has already done a good job of that. However, I was very fortunate, I mentioned today, at 11 o'clock this morning, that when His Divine Grace, Srila Govinda Maharaj, first started coming out to the Western world, now about 4 or 5 years ago, traveling all over the world, I was very fortunate because he kindly kept me with him, something like a guide, perhaps, because I'm from the Western world anyway. And I could assist him with the traveling arrangements. And I was very, very fortunate, and still today have that fortune, because to see the teachings of Sri Krishna consciousness being given to the world. We have seen, of course, through the television, the radio, the newspaper, many media by word of mouth. But when we see personally that a saint goes out to the world, then I remembered and I realized that was only seen once before in the world. That was when His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he, from 1965 till 1977, he spread the chanting of Hare Krishna and introduced these teachings to the whole world. These teachings were known in India for thousands and thousands of years, millions of years. But although it seems unbelievable, outside of India, our knowledge was very small, very limited. And it took one person, but very qualified, learned, and pure in heart to present this teaching to the world. And now everybody has a good idea about Lord Krishna, the chanting of the Holy Name. And thousands of people, actually millions of people all over the world have taken this to their life. And when Srila Swami Prabhupada left the world in 1977, there was much difficulty experienced by the followers of him, of His Divine Grace, because we always need guidance. No doubt he gave many volumes of holy spiritual books and teachings, but as with everything in this world, when we have a guide, a teacher, present with us, we can become very strong in our spiritual life. And it was for that reason that Srila Swami Prabhupada, through his teacher, Srila Sridhar Maharaj, has given us Srila Govinda Maharaj. So what I wanted to say was, we had seen in 1965 to 1977 how the whole world was revolutionized, was changed in a degree which we could not conceive. Just a few days ago, I was speaking to someone on the plane, and they were talking about vegetarianism, how nowadays the world is, all over the world there is a new awareness about vegetarianism. People want that.
And I thought, well, I will preach about my Guru. And I said, yes, it is caused by this new awareness, new interest. It is caused by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I expected that person would say, well, who is that? Who are you speaking about? But that passenger replied to me, of course it is caused by him. In this way. In other words, these teachings have been given to the world perfectly. But without a genuine teacher, without a true authority, who is not only learned, not only educated, not only fully qualified in the messages from the world above, scriptural messages, but who is himself pure in heart, through and through, and can give these teachings purely, we cannot actually practice and continue our spiritual life. And it is not my position to declare that Srila Govinda Maharaja is such a person, but his teacher and all his teachers, that is Srila Swami Prabhupada himself and Srila Sridhar Maharaj, who was the teacher of Srila Swami Prabhupada, who gave the world this chanting. They have given us none other than Srila Govinda Maharaj. And it is by his great mercy and purity and dedication, devotion to his teachers that we can find him very kindly presiding over the assembly tonight in this very beautiful and blessed city of Veracruz. I will not take any more of your time, and His Divine Grace, I know, is very happy to see you all, the smiling faces of you all tonight, and he will be happy to speak to you about his Divine Master's gift, the Supreme Lord Sri Krishna, messages of the scriptures, because he is not only, we have been told by our teachers, such a pure-hearted personality, but he is also perfectly learned, and he studied. He came to his teacher at the age of 17 in 1947, and today it is the greatest gift of the world, to the world, of Lord Sri Krishna, to have the presence of such a teacher, genuine, bona fide teacher of Lord Krishna, teaching Krishna consciousness. And it has been predicted, what we have seen now would happen. All over the world people would accept, yes, the Supreme Lord, his name is Krishna. He can fulfill our spiritual life, not a human being, but his teachings, our eternal teachings. And it has been predicted also that that will continue more and more. And the great, merciful, tidal wave of Srila Govinda Maharaja is the proof of that. And so I leave you under the merciful, kind and affectionate care of His Divine Grace. Thank you very much. That is Krishna consciousness. It never be been or be destroyed. It can never be destroyed. It can never be destroyed. That kind of seed, but only necessary to give proper fertilizer and nourishment, water, etc. And it will go very fast. And Sankirtan, proper nourishment to Atma. In this age of Kali, here no other
practicing process will be fruitful. Actually, Jag, Jog, Dhyan, Top, Bhuta Shuddhi, Nyash, Jog, Purascharan, all is very little fruit can give us. But Lord, He captured by devotion. That is His Lord's nature. Devotion means there is love, there is charm, there is beauty, everything existing within devotional plane. When Krishna wants to play, He took form, two forms. One is power and powerful. Through the power He is playing in the transcendental world, and shadow world also dancing with that power, shadow of the transcendental world. That is mundane world. Then everywhere going the play of Krishna, if we can see it, we have no fear from anywhere. And that way we will try to proceed to our destiny within one boat. That is very good. And captain is very good, our captain. And captain not born here. Captain come down from that above, upper level. Krishna himself said, Mahaprabhu himself said, যে বসে সুতিয়া চিনুখি সাগর ভিতরে নিদ্রা ভঙ্গ হইল মোর নারার হুঙ্কারে. When the devotee calling his Lord for conditioned souls, rescuing conditioned soul, Krishna, he cannot stay there. Through call of the devotee, Advaita Acharya, Mahaprabhu appeared. And that way Bhaktivinoda Thakur, he prayed to Krishna, make clean, please, this environment, and appear in the heart